Walaikum salam wa rahmatullah. Agamba chimganange. Alhamdulillah. Mje balikoba. Naye bole vugenda ugenda nini? Gena masa. Yes, bado nakajoininga noloza seka nawulidde nnyo kye muwadde mwogera. Okay. Tubadde ku incidents zibadde Gulu. Abantu kali ngamba tuli mu lutalo weba badde basaaga. Remember defining lutalo chechi. Different four ways ezikulaga mu tuli mu lutalo lwennyini. Kati tulina kutambula nga abali mu lutalo. Kakati idi olutalo ebintu bigambo bibiri bibakozesa mu ebitegeeza olutalo Abannayuganda ate bo bategeera ndala abafu abategeera mu Luganda bitutegeera ng'olutalo. Olutalo can mean a war. Ng'ate war etegeeza a series of engagements. Different battles are fought in a war. The different engagements zemukwatagana n'omulabewo. So mwezo battles ez'enjawulo tactics bazikyusa okusinziira buli omu gya employinga. Kati bw'otunuulira regions ze twasooka okuyitamu omukulembeze ze yasooka okugendamu performance gye baali batasuubira. Omulabe addayo n'atandika okugamba nti kankole counter measures ku second engagement nkyuseemu. We twagenda mu northern region kye baali batasuubira okusooka omulabe yajja ne yeejubisa nnyo ne bamulimba bingi nnyo ffe wano tajja kuyingira abaana beetegese bajja mukuba because there were very many posts from different people. Ba RCC bano bagundi bano ba boss mikyo team. The series of engagements ze bakola attacks ze bakola ku bitebe bya fezo nazonna lwakuba abantu abasinga baba tebabijjukira bwe babiraba babiyitako tebamanya events na kizitegeeza. So yalowooza nti we tunagenda batu weekends kati turn up y'abantu yamukola bubi kye bakola ne bagezaako okwongerezaako the propaganda ngawe mwali mulabye kye baali basazeewo okwataakinga gesture ya president okugenda ku malalo ga Obote. Bakirumba nnyo ne balowooza kigenda kufuna ki hype. Then bw'ogattako okuba nti abaana b'engulu baayogera olulimi lwe baawulira nga bategedde balina okukyusaamu ne bagamba this time round tugenzeeko okubeera brutal. So tulina okubanga ebyo tubi expectinga nga abagenda okubanganga nti tulina okumanya nti balina okukyusaamu nti lwali luli twakola ne balaba nga propaganda takoze buli kimu tekikoze kati bagamba let us use force at least to try to intimidate them. Naye okusigala nga abantu bagumye because buli kimu bakitaddewo nalabye bataddewo ne sente ez'okutegeka marathon city marathon ne badibirira kubanga city marathon ya flopinze nga bali awo abantu bali eri ate nga bano babawadde sente okujja okuyingira abantu ne bagenda ew'obwerere okitegeera. So the area we acknowledge nti tuli mu lutalo better kijja tuyamba okwangula ekyo kyensose nakyo ne mbagamba we are at war. Tulina okukimanya ekyo n'okubagamba ekyo njagala mubeere ready whatever comes your way. Manya ekyo kitono nnyo. Kasita mwagala olutalo lwonna omuntu yenna alina amagezi olutalo luteekeddwa okuba n'ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa terubeera lutalo. Olutalo lubeera just means ezikutwala ku kiruubirirwa kyo. Kati ffe ekiruubirirwa kyaffe kwenunula. Kitegeeza tewaliwo kintu kirala kyonna kye tuwa priority okuleka okwenunula. Era ebbanga lye tumala nga tetunnaba kwenunula
okufa kwaffe tekuyinza tuyimiriza. Not even death can stop us from achieving what we came for. Our objective ye okuba nga yeri standard. Standard measurement is the objective. What is the objective? Liberty. Gaining control of our country. Era wekiba tekinnajja ne bwabeera nga nsi nangi interference can come in from the international community like anywhere else we tubirabiyeko. Naye mbawanyonze ekyokulabirako ky'eggwanga lya Afghanistan. America yawangula abatalabani nebagoba nekwata eggwanga lya Afghanistan for 20 good years. Nga America yetekako amagye agafugayo, yetekako president afuga, nebalabirira nekola buli kimu 20 years. But the Taliban never gave up on the objective of regaining control over their country. It only took them 3 days in America evuddewo eggwanga lyabwe ne balyeddiza. Since then America mu mawanga geddamu okwogerako ne mu budget yaabwe Afghanistan bagisiimula mudda because now Afghanistan is in the hands of Afghanistanis. Yeah, I remember that incident. Olutalo olwaffe self-identification and self-determination is the objective. Without that, no one. Never era wali watu bwe batukyusa ne bagamba bajjeko gundi bataddeko gundi baba bakyusiza bukyusa mikono. Mulabe yenajja afuuka mulabe waffe. The moment you come and occupy that seat, you become our enemy automatically mpaka nga obuyinza buzze mikono gyaffe. Preach, brother, preach. Ekyo kye kintu kye tulina okuba nga tumanyi ffenna. Revolution is settling for only one thing. Any revolution eba ne aim. Without that aim, revolution eba tenagwa. It can become recurring. Ichovola bate baji setting ila time. Revolution tosobola gamba nti okuva mwaka guno paka guli. Mugenda okukola enkomerero yaayo ngemaze kufuna kye yali eruubirira. Bwe bate nakifuna esigala egenda mu maaso. Kituufu nnyo. Banyi nyo etuba tusoma abasoma European history atandika na French Revolution. Naye olw'okubanga abasomesa baffe bagisomesa mu nsomesa ey'enjawulo ereetera n'abantu obutagoberera chronology yaayo. Because some events are taught to students nga za happening before. Naye ate bwe babeera babasomesa ate ne bazireeta later on. Nekireetera abaana okubuzaabuzibwa ne batasobola kutegeera ebintu bino bigattibwa bitya okusobola okufunamu. Kati ffe tulina kukimanya nti bino okuva lwe twabitandika ffe bwe tuba tugenda we are now writing history. Tuwandiika byafaayo. Right now gwe ali wano byokola. Idi byokola wano. Oli mu kuwandiika ebyafaayo. This time around oleka gye bayita njiyita digital footprint. Woyise wonna ng'okola byokoze. Ebyo bye bigenda okujjukizibwamu abantu bagenda bikwata. Kyovolaba, we call them documentaries. They are recorded according to time and how events unfold. Ebintu nga bwe bibeerawo mu budde obwo bwennyini abantu ne babicompiling ne babitereka. Then oli bw'aliba yeetegereza revolution ya Uganda ezze etambula etya okutuuka weetuuse wano. Biki ebyaliwo, biki ebyali bikolebwa. Ffenna buli muntu akyakola olwaleero. Era abagenda okujjukiza abantu abaliberawo nga babisoma ebyo bye bajja okulaba. Bagambe kino ne kijja. Zonna series of events that unfold. Bye birina okutegekebwa material ategekebwa nga musengeka revolution eno yayitamu ki? Abantu bayitamu ki okutuuka okufuna kino? Kiki ekyabasindiikiriza? Kiki ekyabatumanga okusigala nga balemedde ku mulamwa? Basisinkana bizibu ki era babivuunukanga batya? Teriyo kintu kisinga kuyamba muntu kuvuunuka bizibu by'osisinkana ng'okutunuulira gy'olaga. Edda mu biseera by'olutalo twagendanga oluusi ne tunona emmere ennansana eyo batuva bwayise. Naye obuzibu bwe twasinganga okubusanga twabusanga nga mu kifo kye bayita Ttenga waliwo akasaalu nga bakayita mu Ttenga. Bw'ova bw'oti ku ggombolola Nabweru okkirira awo mukakkaako bakayitanga Ttenga. Kati mu Ttenga awo abasajja ba Museveni bateegerangawo nnyo abantu ne babatemulirawo. Naye ffe bwe twabanga tujja
twasetingiranga wano kuline ekkuba erigenda mu kibwa ne tumanya nti kati gapa ako katumala ng'ofumutuka emisinde muli twalina biriifu nti ku misinde gyaffe ne bwe oli bwajja okuyimiriramu bw'omutomera waakiri afa omutomeranga mmotoka kati nga tudduka naye ekitulemesa okkoowa tumanyi nti okuwummula kwaffe kuli wali eri nga tumaze okuvvuunuka ttenga kati wana awasigadde wonna ng'ebizibu bye tugenda osisinkanamu ttenga tetubitunuulira tutunuulira tuuka wali naffe bwe tulina okubeera mu revolution obuyinza tubwagala ku ffe yensonga lwaki abaana abasinga bakugamba nti tutwala Kyagulanyi mu ntebe ebirala byonna oba mubyogera mutya oba mugenda bikola mutya oba mwagala bikola mutya it is up to you opinion yo oli wadde mbo gifulumya naye gwe kyolina okumanya nti ffe ekiruubirirwa kyaffe tukola kino obuyinza obwo tubwetaaga mu mikono gyaffe nze sifuddeyo Museveni ne bw'anaayogera ki Wangadi yavuddeyo simanyano nabulweyiso ani bamutadde ajje none of them kyemuba mulina okumanya kiri ekintu kimu bonna batutiisatiisa nakutusiba nakututulugunya nakututta naye ku bonna tekuli kayinza kulimba nti yayina obulamu obwa sipeeya tewali kwabo bonna nti ye bw'afaafa emirundi 7 bw'anaafa ogusooka ajja kuddamu akomewo omulala no. Let them think that boasting around with the killing people could be a weapon eyinza okusilencing abantu, but once we adopt and try to catch it, they should know that they are also victims of the same weapon they think they can control. Luno lutalo ate twamala oduyingira ekyenjagala okubakakasa kiri kimu nti Museveni yatukkiriza nti tuli balabe be nga naffe bwe twamulaga nti tukkiriza mulabe waffe. There is no turning back. All those people who have tried okulaga nti bamaze okumulagako nti mulabe ne bamala ne bagamba baddayo ate kati bagala kolagana naye, they've ended up miserably regretting. Kituufu nnyo. Mugende mutunulire abasajja nga Abiriga. Abiriga was once murutalo against Museveni nga amuyekera. Then he turned out najja n'agamba nfuuse mukwano gwe. Abiriga nga nanda we ayambala ya yero. Buli kimu yeebaka mu kya yero, atambula mu yero, alya bya yero. N'amanyonga ga yero. Museveni yafundikira musi. Teyeetaaga kumanya. Omusajja oyo mulaba Gulu Moses Ali omulaba. Moses Ali picked up arms against Museveni. Natuka ekiseera ne bamuconvince nga ajje bateese. Museveni na meetinga Moses Ali Entebbe. Ne bakkaanya bulungi n'amusiibula. Kumba amutegekedde abagenda okumuwambira kubayita ababiri. Yafundikira bamutadde mu kkomera. Okutai Moses Ali kyafundikira Moses Ali alina kukkiriza kukozesebwa to frustrate abantu beewaabwe. Yeah. Yensonga lwaki n'Olwaleero be bantu bokka abasinga okubeera mu concentration camps within their own land. Yes. Abantu mangi abamadi bali mu concentration camps naye nga be bannannyini ettaka. Bangi. Kyokka abali eyagaliramu be bano bakandwanaho atamanyina java, because Kandwanaho doesn't know whether it belongs to the western region or eastern region. He's just like any other foreigner mugwanga, because he's not Munankore, he's not si Munyarwanda, si hafu wa Musumali na Munyarwanda. Tamanyi wa wabira, but now ya owning wamwe ono muganda mwe Tabani Amini musajja watu atambula butambuzi nga meya kolera banene tategeera na kyali yeka stafu na sente ze ebirala igwe mulabe edduka. So baganda bange tubasaasira nnyo naye kye tulina okumanya kiri bwe kiti abakoseddwa tubasaasira naye ikosti y'olutalo just tumanye bali solid nnyo.
just tumanye mazima bali solid nnyo era tusigazza akaseera katono nnyo ffe kulemera ku nsonga yaffe kyekyokka because kuno okulumba kwolaba batulumba ensonga tugiveeko naye bwe tulemererako ne tulemezaamu bwe tuti mugenda balaba they will run away. Teriyo kintu kiba nantandikwa Idi ne kitaba na nkomerero ekyo tekiriyo. Buli ekiyina entandikwa kiyina n'enkomerero aganyawo. Ebintu bibiri bitambulira wamu. Oba n'entandikwa lazima olina okuba n'enkomerero. Leka nkubulire abantu bali solid nnyo engulu. Jeno jebale alhamdulillah. Mkulu jefa webale nkulu. Mwana hecha gamba kingo bulabula. Bulabula anti tero okuba bize. Okay. Tero lumu mbeera ke bisinga nenga sogera. Jasi nembeera yo ngasinze na request ya. Naye mu nsonga eno bannaye tusaasira nnyo bannaffe abafunye bwe bakubye emigo gibadde miyitirivu nnyo. Naye mu ngeri yonna tuli wamu nabo era nsaba nnyo nti bafune omutima omugumu baleme kufunamu ate mutima gugamba nti bino biki byendimu so bagume bugumi kubanga kino kyekikolebwa jeno bakikola intentionally to intimidate okutiisa inti mwenemu bibadde mu mambuka nti naye bwe tubiraba abali mu central abali mu east abali mu west tufune okutya ekitegeeza this reflects to what's gonna happen mu kalulu. So kyekintu kyokka mu lutalo luno buli muntu yenna akkiriza nti tuli mu lutalo era nga buli omu bw'akyogera naye mu lutalo tugenda naki mu lutalo luno? Mu lutalo luno ekintu kye tulina okugenda nakyo bwe bumalirivu. Kwe kuchesingawe fear from us. These guys, they are trying to make all those things or installing a fear in us. And you remember, fear, bachimanyi, is the greatest weapon. Yeah. There's no way you can chase fear. Yeah. Questioning a fear. Yes. Fear. Kubanga okirabye ntinno senga omukulembeze afunyemu akantu akagamba nti abasajja tebanzitira wano. That word is done. Okitegedde? Eggwanga lyonna tubadde tuwedde. Babadde bamututte. Naye olw'okuba nti yagoba kye bayita fear asigadde atambula asigadde ayogera abasajja bo bennyini ne bagamba what is this? Era obalabye nga bamaze ne withdrawinga. So mu lutalo luno bannange buli omu buli gwoyogera naye mugambe ekintu kiri kimu tugobe ekintu kye bayita fear mufe. Kubanga ffenna tumaze okukikkiriza nti yes tuli mu lutalo naye olutalo tugenda dulwana naki kubanga ffe tetulina mundu. Remember nagamba nti omuntu ng'alina emmundu asobola bakiyita abantu okudispising ne badduka buli omu n'agenda abantu 300 omuntu omu. Reason being nti senga akwate mundu eyo n'agiteeka mu rapid n'anyiga bunyizi bwa trigger nkubuulira tewali muntu asobola kuddamu kusigala ng'ayimiridde awo. Naye
bwe tuzuula wangi njala kubagambamu akantu kamu ku mmundu eyo ogiraba n'ebyafaayo byayo mu Uganda nze omanyi njagala nnyo ebyafaayo nga nkozesa bya Uganda nebaza nnyo Katonda nti mbaddewo akabanga kanene ddala akasobodde okuyitira ensinga ku ngeri Uganda gye zeekyukamu ne byekyuseemu ne bwe bikyuse ate ekinyambye all the times ze mbaddewo I was almost at the forefront mu mbeera eyo nga bikyuka kitegeeza nti mbadde mbiraba nga Museveni ayingidde mu nsiko emmundu yali intimidating factor naye ng'omanyi ekimu ku byasinga okugifuula bwetyo twali tugimanyiiko kitono we had less knowledge about the gun and its operation era olw'okuba yatuintimidatinga nnyo they used to come mu maka omusajja najja n'emmundu ng'oluusi teriiko na magazine because these abayeekera bano baali bayeekera abaagwanga ku bintu ebimu nga si buli kimu nti bakifuna kibasobodde okuwamba kibaba nakyo kati ng'ayinza n'okujja n'emmundu eyo nga teriiko na magazine n'agibatunuzaamu awo abantu mwenna namala n'agiwummuza wali eri nga babagambye nti buli gwe yatunuddemu ejja mukuba bwe wenyeenya and people obeyed ne basigala enyenyeza simply because emmundu yabatunuddemu Olwaleero Museveni bwajja yeye nnyini teyamanya kikolwa teyamanya ebikolwa ebyo oba obutamanya bw'abantu bwamuyamba butyo okubawangula n'emmundu yatiisa bangi ng'abantu bayinza n'okulowooza nti bw'aba avuddewo n'oyogera n'abasajja emmundu ejja kuba ekulondoola ejja kujja ekuloope olw'okuba emmundu yakutunuddemukko Museveni n'amala n'atukwata n'atutwala n'atusomesa buli kimu ekikwata ku mmundu bwe yaintroducinga byolaba bimucyaka byali byabuwaze abantu tebaabisaba ye yatuopeninga obwongo ku mmundu era ekyo tusobola okimwebaliza nti yeebale yatusumulula n'atuyigiriza emmundu n'atuyigiriza bwekola n'atuyigiriza n'ebyetesobola kukola mwe tumala okuyiga mu bye twayiga twakizuula nti emmundu eyo ogiraba naddala emmundu esinga okubeera effective ku battlefield bagiyita AK-47 oba SMG ezo ze mundu ezisinga okubeera effective mu ntalo zonna okuva lwe yajja AK-47 yakolebwa mu 1947 naye since then it has been a dominant weapon mu assault weapons zonna ezikozesebwa kyokka it has one disadvantage esinga okuba embi gyeri ng'ate disadvantage eyo egendera ddala ku muntu abaagikutte it is not a close combat weapon. The moment you close the gap between the holder and you, omuntu atagikutte atoba na advantages nyingi nnyo to overpower giyina than yaba dagirina. Lwaki? The moment it becomes a close combat sikaffle, chances z'omuntu akutte mundu eyo okwekuba amasasi yenga y'okwerumya nyingi nnyo kuba ye mubeera ku mubiri olwe sengese ku mubiri gwe chances z'okumukubanga ye nyingi gwe eyina kukubanga eri ku muddumu guno naye bw'omudumu bwezijja nengukwatira wakati wano nemba nga nguyiseeko nyangu osobola ogikukyusiza nenjikutunuza wakiri ku bigere bw'ogenda okuba amasasi neogeekuba kati bw'oba wagitaddemu rapid singa by mistake ogikoonako ng'ate njitunuza wali ekigere kyo gwe wennyini ekisesebbula. So emmundu nebanga kikintu ekitatutiisa ekirala wadde emmundu nnungi nnyo naye tekuba masasi mangi nnyo n'etajaminga. It is very rare eyo emmundu obutajaminga era ekimu ku bintu ebisinga okuteeka abantu mu buzibu ku lutalo nga bakutte emmundu eyo is when it jams ejaminga mangu. So kati awo mu byonna tetutya. Ekirala mu birala byonna Museveni kyatukoledde ngera atukola nga kitambulira mu nsonga ya mmundu amazo gitusomesa azitugulidde mu bungi. Abasirikale be bonna abo gwali olabyeko bameka be wali olabye nga atambula ne SMG 2 nga azikutte. Ekitegeeza buli musirikale oyo gwolaba asobola cooperating emmundu emu.
wali asobola cooperating mundu bili at the same time. Kati mundu zino ze baguze endala zonna tasuubira nti ono ajja kumala okukozesa eno ate tumuwa obudde adde yano ne kuziri mwamare. Ekitegeeza waliwo abantu abangi abasomye mundu abanaaba bataziina naye nga tuyinza okwetaaga okutuuka mu kiseera nga beetaago zikwata. Kati zino zaatu stalkingidde zazimu azistalkingira ffe. So if he thought nti aziguze mu mungi n'ozitulaga kigenda tutiisa, aziraddewo ng'ate azireetedde ffe tusobole okwetaasa mu kiseera bwe kinaaba nga kituuse nga tugenda. Yes. Ekyo kyalina okumanya. Mkulu Jaffa, that is very, very good. Good information eyo gy'owadde. Abantu babadde balina okukimanya. Kubanga kiri nkireese nti okutegeka abantu nti emmundu ejaaminga ne bwawuliraga amasasi tegamuddusa agende nti agende. Okiraba amanye nti nno kati galabika gamuweddeko asobole okudda. Whereby nti ekyo tekigenda na kubaawo. Bwe kinaaba nga kibaddewo tebasobola kugakuba mu bantu. Kubanga bino byonna tubyogera. Excuse me. Gondi yemwogerako bali restricting the life. Bana basajja batulopayo. Kati olaba idi. Baso sene basindika abasajja baabwe kubaddeko kuno bakasajja bakakazinga kawandiika. Kati someone nakengeejinga. Bagenda olaba nga temugivinze up. Nabagamba nti omugaso gwabwe ekibaleeta ku gundi kwe ku making sure nti mwabaliko wano nga muwa information. Temusobola kuwa information kutuuka ku. Because not everyone agenda okubenefiting mu information eno nti abeerako ku live. Kati to try to limit you bajja ne baba engaging babakyusise topic of discussion na kugamba ku basajja bo be walinga oleeta ne kugamba babaleeta papasire go balabanga abali tolerant olw'okuba gw'otoleratinga ne babaleeta bakudiverting bakujje ku mulamu ogwo. Kati bwe balemererwa ekyo they resort to okuflaginga live yo. Nze mbadde victim kwekyo okuva we natandika ku social media ku Facebook. Era zo sisinkana videos zange nga oli aziflaginga video kwenzize nga njogera gendo wamala n'okimanya ati abasajja abo basindikanga basindike. Kubanga kyekiri ekintu kye nakugamba nti jeno bano abasajja bateekwa okubanga tebasobola kujja nti tukubaganye ebirowoozo. Tebakisobola. Era nawe wabalabanga nga tebalina content asobola kubaganya birowoozo. He comes with knowledge, he has no fact, he has nothing. Naye ajja okwengeejinga wano ng'ekimuleese akukyuse muve ku topiki gye muli mukwogerako. So ekyo kibadde kirungi nnyo Mukama atuyambe. Bwenze idi omanyi nti nno nteekako video nakolanga video bwenti ne bagamba YouTube egiflaginze copyright nga banga babatadeko nebabuuza era nawandikira ba YouTube nembuuza waliyo omuntu eyagamba eyafuna patent rights ku face yange oba ku ddoboozi oba ku ndowooza yange naye nga ssebo bagiripotinga mpaka accounts ne bazitwala. Kati nze sina ku social media wengenda ne batatawala buli wengenda kasita ngenda ko bwenti nga nze ngenzeeko nga bakuflaginga. I remember even last time. Nze kasanzija ku live y'omuntu bwenti lazima bayino genda maaso yogere. Account yange ya TikTok already nzirange olaba kati nze sikyakkirizibwa kuteekayo ebifaananyi like videos oba pictures ebyenkyukakyuka. Buli we mbiteekayo TikTok ebikasuka wansi. Oluusi ebimutinga, oluusi ebijjako. Kati for example today just ntaddeyo
abantu ababadde ku gundi ababadde ku gundi kurale ebadde Gulu TikTok ne restrictinga nzigambire ne TikTok eno bajuwe kyoja mmiro tebajiwa kyoja mmiro naye kiribwe kiti TikTok ekolera ku algorithm. It's not the people controlling it. Naye yo yateekawo standard zeteeka mu computer ne zifeeding mu program eyo. The moment people come ne ba complaining about UH, oli ne waagamba bugambi nti H akozesezza kino mu bukyamu. Oba agamba akozesa olulimi olukyamu, akozesa olulimi oluviolent, akozesa olulimi olubusini. Yo etwala zino reports zokka zi considering nega bamureportinze bangi nga baku restrictinga. Kati ze bateekako account warning. Nze baba ningaze account yange tebaji warning na warning. Nakola kyenzijukira nti nakola series of programs ku Bujingo. Yeah. Naye nakola program emu yokka ku mukazi wa Bujingo oyo. Account batwala ntwale. TikTok on banning indefinitely without a warning. Kati cheche kizibu ekiri ku bantu olwokuba tebasobola kwengera jeno otaddeko omusajja ali mu tulo yefa fruit era muwuli. Salamu alaikum. Walaikum salam. Sorry. Send in your request. Sorry, brother. Sorry. Send in your request again. Yeah. Ono sandwa ya fruta. Sirimani omujideko mwirere. Yes, not Benonya. Ono jevo. Bale mansima. When singa nange wagu. Kamononye bambi muze. Suleiman, come back. Okay. So I'm very sorry. I put you down. I thought that it was you sleeping. Come back. Yeah. Kambabulire mazima. Oya tugonza abagambye don't mislead the people, don't play with a gun. Kankubulire ekintu kimu. Teriyo muntu gwe bazaala na kabundu mu ngalo. Teri muntu gwe bazaala na mundu mu ngalo. Emundu is a weapon that people acquire afterwards. Kasita amanya nti egenda muzannyira omuzannyo. There are those who use it okuintimidating abantu abalala kubba bintu by'abantu abalala kubatta. So nawe gwewe nyini you can still acquire it for a purpose joyagala ekukolere and it will serve you. A gun is one weapon that serves. It's a machine that serves a holder. A holder, you're right. Era omusajja ali ayogera ku mundu yagamba it is not the gun but the head behind the gun. Yes. Ate omuntu yate abantu agenda kuba baki bagenda kuba bamukoze eki. Newe mba training alwe bagikuwa bakunnyonnyola. Bagamba ye kuuma obulamu bwo gikuume nnyo kubanga nga bwe bukuuma naawe bwesobola okukola ki okubukyukira. Good enough otegedde nti it has no friend. Bwe bateyina mukwano, how sure are you that nze gwegenda okurestricting eleme kunkolako mukwano ng'oli yegenda kuba naye permanent? Nti yete sobola. Kumayi bamanyi, let me tell you, bamanyi nti ekyo ekintu beba kisobola okka. Mwasuze mutya nkomyewo mubadde mumanyi nze afuluuta. Sirimani tubadde tulowoozezza nti gwe bw'otabuse. Ate ntabuka kingana kajja. Kakati mubadde muga waalaikum salam. Obedda mugamba nti baba jaminga. Anti namwe mwine okutandika kubajjaminga ezaabwe. Anti kati ate ffe tetubalinaako interest. Tetubalinaako interest nze n'ezaabwe siziraba. Nange. Kakati n'olwekyo tulina okutandika okufuna interest ku zaabwe nayo tuwandike nti akozesa olulimi olubi oba pictures embi. Lwaki omanyi bwe tugamba nti ffe olw'okuba ffe tuli abangi bwe tugamba nti to paying attention to them tubawa relevance. That is the disadvantage y'okugoberera omuntu. Ne bw'oba oyagala muvuma
woba akoze posti n'ogivuma oba ogiyambyeko okutambula lwaki Sirimaani bw'ogikomentingako nga nange endeetera nti Sirimaani mukwano gwo yakomentinze ku vidiyo eno kati onsindiso giraba singa nange ngezaako okureactinga tuyo ne bwe tuba tumuvuma eno social media ogiraba afunamu okutambula message okutambula teyeetaaga bantu kugiwagira okuwagira kwonna mu communication bwe kutyo bwe kubira publications oba osanyuse oba tosanyuse omusajja afulumya olupapula lw'amawulire ye kyasinga okufaako ku lupapula lw'amawulire mu luguzi gwe ne bwogamba nti ngenda zigula zonna zafulumiza nziteeke mu ttooyi ye asigala afunamu kiyazifulumiza kuzigula muziguze papasi gy'ozikozesa temukwatako because munnamawulire edita w'amawulire gonna nga bw'afulumiza olupapula lw'amawulire muyinza obutaba muggulire lirye ng'omuntu pasonale gali mugasa naye nga ye ekimugasa mugaguze n'afuna ssente kakati nze kantuse obubaka bwange njagala kwebaza abaye mu bibiri okukuma omukulembeze kati nja kubadira ate nkyali kamale ku mutinga wano kale bambi yeah okay Mose wasuzootya oba wasiibyo yes sir ensonga ezibadde eggulu ozirabye bulungi ensonga ezibadde eggulu nzirabye nzigoberedde ekifaananyi kye zisiiga kibi nnyo not only in our politics naye ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne globally kibadde kibi nti tulabye abantu abali mu uniform n'abatali mu uniform nga bonna bamenya amateeka mwe tulabidde n'akavubuka akato nga kawa ne bakomandaaz ebiragiro akabadde kambadde masiki akabadde kambadde ekitambaala ku mumwa nti n'owa siti aba isi be yawa omukulembeze nti babadde batya n'okukakwatako kati eryo eggwanga mwe tuli ne bakomandaaz ababadde n'amayinja ku bibegabega abapoliisi n'ab'amagye ng'ate ke kabalagira kubanga nnyina wenkalabidde nga kagenze ku tanka y'amagye nga kalina byekwogera n'abakulu so bwe tuba nga tukyatambulira mu sisitimu eyo nga omuntu asobola okujja omulaalo akamente ku faamu n'amusindika aduumire ekibinja ky'amagye ne poliisi ne field force unit eggwanga libeera funno. You will come here and defend the NRM government. Naye gye tulaga, we are heading in the state of... We are defending ano talinawo mukisa. Kubanga ebintu ebikoleddwa leero bibadde bimenyera ddala amateeka. And these are not rebels, by the way. They behave like terrorists. You can't do that. Bwana Moses, ononsonyiwa naye essaawa eno kye tuliko tetugenda kudda mu kwogera kw'ekyo kintu wabula abantu abaffe kiki tubalaga kiki ky'ogamba ky'oteeka mu bantu baffe kubanga ekyo kirabiddwa buli muntu yenna akirabye kati kiki ky'oteeka mu bantu baffe kubanga balina okubeera steady balina okubeera nga bakirindiridde ekyo nga bw'okirabye kati twagala abantu baffe tubawe solution ki? Solution esooka tugenda kusooka tukuŋŋaanya obusungu bwaffe buno bwonna bwe tuli mu okutambulira ku trail because tetulina kukola era mu kaseera kano.
tukuŋŋaanye obusungu buno we tulina obbulagira we wali. That's why they provoke us for us to get spark. Then bo bakole bye baagala nga beekweka mu mateeka. Kye tulina okukola mu kaseera kano kwe kuŋŋaanya obutali bumativu bwaffe, obusungu, ebikolobero ebitukoleddwako, okubizingira mu kigambo kimu, protest vote. Mu protest vote gye tugendamu tetugenda kubeera n'aba commanders. You will be your commander on yourself. Era tewali commander agenda fulumya biragiro nti bannange bwe tutuuka ku level eno tujjeyo Jambia. Nedda. Tekigenda kubaawo. Wabula buli muntu yenna engeri gy'akwatamu ebimusoomooza y'engeri gy'agenda okukwatamu protest vote ku level yonna kw'anaaba atuuse. Nti level gy'onaaba otuuseeko bw'ebanga yakuluma muntu togenda kufuna komanda akugambe mulume. Nedda. Bw'ona nkola ekyewuunyisa mu protest vote, abantu bagenda kibaayinga. Osobola n'okufuuka komanda in the battlefield. You can be gifted that title in the battlefield nga bakulabyemu nti gw'olina ky'okoze ekibasinzeeko, so ne bakugoberera. Mu kukugoberera ne mubaako bye mwachivinga. Mu kubyachivinga musigala mutambula. That is it. Abasirikale bano nga Mr. President bw'agamba, aba basajja mulimu abatali willing to kill people. And they are very many. It's their commanders. Yes. It's their commanders and the orders. Omanyi mu magye balina kye bagamba nti assignment esinga rank nti osobola osanga jeno nga bakimanyi nti tasobola kuwa biragiro bitta bantu. Ne baleeta kadeeti ne bamuwa assignment ye ng'asobola okubatta. Just ng'ayogera command because all of this they can listen to him because he is on the assignment. Yeah. Nti kati mulimu amagye agatali willing kutta bantu naye nga orders nfu. Kati zino orders bwe zinaabaweebwa naye ne balabanga naffe tusitudde amaanyi, bajja kkakibwa okudda ku side entuufu, obutatutunuza mu ddumo gwa kusaanyaawo bannayuganda mu kaseera. Mr. Moze ngenda kusooka nkuinterruptingemuko katono. Mbadde mbasaba ekitiibwa ekingi. Haji yazedda naye manja asooka ku welcominga Lori. Lori, you're welcome. Long time. Lori, are you there? Gena mas. Okay. Mr. Moze mu kuinterruptingamuko ekintu kye mbadde njagala okutangazaamuko. Bw'oyogera bw'otyo like olinga agamba nti nno tugenda mu protest vote tugenda kubeera nga tuli wakati w'okuvuganya n'abasajja bano. Okusookera ddala omuntu akiwulira ajja kulowooza nti nno wajja kwetaagisaawo amaanyi okusinziira nga bw'obadde okyogera. Naye njagala tukikiriziganye nze naawe nti protest vote bwe tuba tugigenzeemu ekintu kyokka ekigenda okutuwanguza protest vote nkubuulira kwe kubeera non-violent. Kwe kubeera nga tetugenzeeko mu kintu kyonna kiyitibwa maanyi. Kiyitibwa riot. Riot. Nga bwe kuba kuyimirira tuyimirira buyimirizi ne twekwata emikono ne tukwata ebipande byaffe. Ekyo kijja kuwaliriza na buli muntu yenna okubeera nga ne baba bamuwadde order asobola okugiyimiriza n'agamba what am I going to do? Kubanga abantu abatalina kye bakoze
Can I add a point there? Yes, sir. Okay, kakati, the truth is, protest tekitegeeza muno just kukwata bipande byokka. Protest naddala gye tugenda okukola nje babuulira oba bano bagala gimanya. Organizing massive rallies, it's part of protest. You don't harm anyone. Organizing a massive rallies, ne muleta ebizindalo, ne muleta, ne muconnectinga, ne mutandika okupreachinga, muleta aba speakers abamanyi ensonga, ne batandika okupreachinga, ne batandika okwogera massive rallies, ne waliwo ne kye tuyita civil disobedience, waliwo ne kirala kye tuyita sit-in sittings. For example, tuva wano in large numbers ne tuyingira parliament, ne tugamba kati mutese ku nsonga zaffe. You understand? Yeah. Olitabeera limited just mu kuwanika bipande na kuyimba. No. Those are the programs ezibeera mu protest. Anti kakati, jeno, ebyo byonna by'oyogera bituufu, naye njagala omanye situation ki egenda okubaawo, njagala you to have that picture kyekigenda okubaawo, kubanga ebyo byonna bagenda kubeera nga babiresistinga. Oshitegedde, they will not give you that chance of organizing. Gloria ze. Omumbejja wasiibye otya? Avuddeyo kogera maaso, gera maaso. Yeah, tebagenda kubanga bawa omuntu yenna chance okufuna that gatherings oli ajja atandike n'okwogera nabo. You get the point? So yes, ekintu kye tulina okukola, ekintu kye tulina okugamba abantu nti okuyimirira mu cities, okuyimirira mu towns kye kintu kyokka kyensuubira nti no kye kigenda okutukolera, kubanga tebalina n'anajja ayogere bagenda mutwalanga leader. And they will try to arrest that person. Okay? Wabula abantu bonga bayimiridde nga tebalindiridde na kuwulira kiva eri muntu yenna nga bayimba kimu kyabwe. That is the weapon we have. I'm telling you. Okay, webale nnyo. Madam Lori, wasiibye otya ng'obuze? Oli bulungi? I'm muting. Okay, get a mask. Yeah. Wait, so what is the weapon that we have? Organizing? How can we organize a successive protest? Yeah, but they're not gonna let us organize. That's the problem. They're not gonna let us like come together and organize and protest. Mm-hmm. You know, like I understand that, like the protest vote, I understand all that, but do you understand that it's a dictatorship? They're not going to let any of that happen. Yes. Yeah, we know that. But we're going into civil disobedience. But you know what's going to happen with disobedience, right? People are going to die. So what can we do then? I don't know. I don't have the answers. I support you guys, but I don't have the answers, right? Because even with peaceful protests, even with, you know what I mean, even with the elections last time, people were put in jail and tortured and there were no protests. Indeed. Like my friends were tortured, right? So I don't know. Why could you worry about death? Why do I worry about it? I believe one thing. I believe in God. Yes. And I know no one has mandate on my life. It's only God. When it comes, I just believe that's my time. Right. Only that beliefs keep me strong. No one can come and intimidate me with death. No.
Because when it's my time to go, it's my time to go. Yes. Right? Like my days on this earth are numbered, right? Like my story's already told, right? And so when it's my time to go, it's my time to go. But the Bible also says use wisdom. Yeah. So when I understand that, that means I will apply wisdom. Right. Not to use that fear as a weapon. Yeah. Yeah, I'm not gonna use my fear as a weapon, but I'm also not gonna run into like, right? I'm not gonna run into crowds, or I'm not gonna run into things that, you know. I'm gonna look around. I'm gonna use my eyes. I'm gonna use my ears, and I'm not gonna run into crowds where bombs are being set off, or where I see, you know, Museveni's guys out there with machetes or things, you know, hurting people. I'm not gonna run into that crowd per se. The reality is, I'm not saying that to use it as a weapon to attack or to confront, but a weapon to survive. I know. And a weapon to survive their confrontation and create a way to fulfill my agenda without facing their threats. Yeah, and I wrote a paper on this, you know, because the fact, like, it's easy for me to be in America and say, like, oh, it's easy for me to say do this because I have these freedoms, right? But, like, if I had to make the same choices, whether it's life or death, or whether it means that I can feed my family or not feed my family, or I'm going to lose my job or lose my home, would I make the same? Honorable Goretti. Right? Would I make the Honorable same? Goretti, can you say no salute, sister? I don't know. Yeah. Nsaba kukadde ne otuwedde chika 5 nojo to briefing then you can sleep. Honorable Goretti. Okay, Lori. No, I'm not saying that you should not go to protest vote. No, I'm not saying that at all. I'm saying that you should go, you should protest, definitely protest, just be smart. But use wisdom. Yeah, that's it. Thank you very much. Thank you very much. We have to protest. He's a dictator, right? It's a regime. We have to bring down the regime, but we have to do it smart. We have to be smart. Like, make sure that you're safe. That's all. Yeah, we are expecting everything to happen. Everything, people will be killed, but that will not hinder us, right? Because we know this is a dictator who will not give us a chance to do what we need to do, but we have to stand firm. Yeah. Indeed. Yeah. Okay. Haj. Sebo balamusizaako mwenna. Alhamdulillah, agamba ki muganda wange. Nakusaba nkole submission mu Luganda. Yes, sebo. Ekintu ekyo kye muliko kikulu nnyo kubanga abantu abamu bali anaweya. Ngenda kubasiigira ekifaananyi. Mugenda kubeera mu ggombolola emu ng'erina polling stations 15 oba 20. Mu making nga buli polling station eriko abantu abalonda 10 kudda waggulu. Tusaba era tukubiriza abantu mukeere nnyo mulonde obudde mumale mangu mwenna. Mukubirize bannammwe. Bwe mumala okulonda mwekolemu ebibinja by'abantu 10-20 temubeera wamu. 2 agasooka bwe gabeerawo n'amalala bwe gaddawo nga galira nga mwenna mweraba. Ekiseera ky'akalulu bwe kinaatuuka mubeereewo ne kamera zammwe 10 kubanga baayonoona kamera luli 21 kamera abantu ze baalina 2 baazoonoonanga. Kati olwaliro twagala obujulizi obusukka mu kamera 1-2. Ba agents abo tubakubiriza obutasayininga mpapula ku ntandikwa basayininge ku nkomerero. Feba witness ababiri abali mabega wakagwa abagenda okubeerawo nga tu witnessinga results ku polling station yaffe. Bwe tuna resistinga ne basoma ebituufu awo tutambule ne results zaffe paka kugombolola. Kugombola mugenda kwesangayo abantu 20. Mugenda kwesanga polling station 20. 20 times 20 is how much? Maybe 400 people.
I can say. Right? So 400 people basuubirwa okubeera nga ye minimum y'abantu abagoberedde akalulu okutuuka ku ggombolola. Amagombolola gonna begenda kuŋŋanyiza 400 people. District erina amagombolola 7. So times 4 tugenda kuba ku district ffenna tugoberera tuli aba minimum of 2,800 people minimum abagenda okuba nga tutuuka ku district nga tuwitinensinga obululu bwaffe buli omu bwe yavudde nabwo ku polling station. Owa district emirundi egisinga yakola enkola enkyamu eweereza results enfu waggulu. Tugenda kumakinga sure tutya taweereza nfu. Ye resistance ye tugenda okuteekawo nga tuli bangi nnyo twagala agisome kubanga ffenna tugenda kuba tushoutinga nti wano Kyagulanyi yafunyewo obululu 5,000 yafunyewo obululu akakadde kamu mu district yaffe. Olwo district tumaze ogimalako nga tugire kyokola ekiboga kibagenda okukola e Hoima, kibagenda okukola e Kalamojja, kibagenda okukola e Mbaale, kibagenda okukola e Jjinja, kibagenda okukola e Mbarara, kibagenda okukola e Masaka, kibagenda okukola wonna buli bamu nga bawitnessinze obululu bwabwe. Oli abuuza bwe tukwata mukwasa ebipande nakabendera tugenda kukakasa polling agent obutasoma kifu. Awo wennyini olina ekigambo kyotera okukozesa ekyannakyo something awo mbakakasa olwaleero tewali waayina formula ntuufu egenda kubeera ku lunaku luli. Oli omwana avuddewo wali abadde asobola okukijjayo ne formula kyenaakuwa mu kaseera ako tukukubiriza bukubiriza tobeera violent naye olina okuteekawo resistance n'amaanyi ag'ekigero agafoosinga omuntu oyo okuva mu ntebe yo bw'agiwangudde ku district. Amaanyi ago intention tezizakutta sizakusaanyaawo yadde bo bali bagenda kuba battako abantu mu mbeera y'okutiisatiisa n'okuyintimidatinga. Ekyo bakitugamba ku ntandikwa era kijja omanyi kinyaga bitono. Mu kaseera ako naawe asigadde ewaka jaganya jangu kubanga tugenda kuba tutambula okudda mu bibuga nga tujaganya obuwanguzi waffe kubanga waliyo abantu 20 abagenze aba witnessinze. Kituufu network egenda kuba teriiko tesobola kuba simu naye already mu ntandikwa waliwo kati obuntu obutambula mu making sure and mu following obutakola ki mubaddewo Nepal ekikoze n'abalala bakikoze balina obuntu obwo bakozesezza tubunoonye tubusharinge wakiri ku kyalo kubeereko abantu 2 abasobola okucommunicatinga. Nkukakasa embeera eyo yesinga okutiisa abantu. Kino kyanjogere kasina kyerabira aba insider mu security bagamba buli lwe mu resistinga bafuna fear y'amaanyi nnyo era muba kibalazeeko na wano wennyini mu nnaku zino zonna zibagezezaako okukola ensonga zino kasita mubanga temuli violent. Akantu kakoze nnyo olwawano mu mbeera eno bannange sigenda kufollowinga muntu n'omu munansonyiwa si followinga baaka paka nga akalulu kawedde. So kati embeera eyo era munansonyiwa mu mbeera eyo mbakakasa n'omwana omuto n'abo nga bw'oyogedde nti ne mu famire ya Museveni mwennyini mulimu abakyusa obwongo abategedde amazima. Mbakakasa abaana baffe abasinga obungi abato ba myaka 17-20 tebannafuna ownership ku bintu byaffe. Tuyina amataka amanene nnyo naye omwana talina kyakulwanirirako gwe nga gwe olw'okuba ayagala gaini ze tugamba tukuuma. Omwana omuto tanazi owuninga okujjako omwana omukulu w'emyaka 28 atandise okulabako ku nsi yeyekka mu mutima asobola okugamba tuprotecting again. Kyannaku nnyo era mawulire gano nga bawamu aba NRM nange nga mwendi abaana baffe abali wansi w'emyaka 25 tebalina ownership ku bintu byaffe abasinga obungi tekimwali mu mutima ate nga drive egenda okudravinga protest vote yabwa namunigina ky'omuntu kyafiiringa. Omwana asomye n'abaana nga awulira bakaaba ku TV alabako violence yennyini ku TV yo wakawugwe nga omusirikale guwagenze
omwana we ayina omutima ogumuyingiddemu ogw'okulwanira ensi ye. Kubanga gwe bambi gwe taata oli ku oda, toyina ky'osomesa baana waka, ate nga kituufu abaana bagenda teweewuunyanga ng'abasirikale abamu bavuddeyo nga bagamba baakubye bakazi baabwe, bassa abaana baabwe. Ekyo kigenda kubeerawo era kibaddewo ko emirundi mingi. So bannange pia batulaininze abaana tebakyatya mundu, abaana tebakyatya abaana nkukakasa abantu abalina protecting against nga nange mwendi bwe nandibadde bakwanza omutima gwange gwata amazima tuli batono nnyo. Njagala okuba kifaananyi gwe ku kyalo wooli olaba abantu bameka abalina ennyumba z'abantu 1,000 ng'ali muntu omu n'ennyumba ezisulamu abantu 5,000. Kati abantu 5,000 abo be bali sayidi eri enyigirizibwa. Ekibadde Gulu olwaleero njozaayoza omukulembeze kyakoze kibadde kya buwanguzi nnyo. Era miitingi nkakasa zitudde mu magye naddala kamera ezitambudde, kubanga amawulire gano gali e Nigeria, gali e Ghana, gatuuka e South Africa, gatuuka buli wamu. Kyova olabanga olwaleero batta omuntu abadwana nnyo okumuggyawo baleme kukola kubanga waliwo ekyamaanyi nnyo nabo bennyini ekibagoba ku muntu gwe babasse. Otherwise ne fiya y'okulowooza nti agenda kutta abantu bangi, kubanga waliyo omusango ogwa 2021 balina okugwewala ennyo obutatuukirira. Kyova olaba olwaleero bapangisa baana bageto bajje bakole nga olaba kye bakoze Gulu. Uniform eno eremenga etaliiwo, naye nkukakasa kamera zikutta feesi z'abasirikale abali mu bbulu, abali mu green. Kamera tuzirina abantu feesi ziri mu nsi yonna kati bwe ziri. Mbakakasa n'obakakasa nti kusasula busasuzi ssente okugyayo kamera okugyayo ebifaananyi bya satellite, ate ng'olwaleero satellite ya Uganda baagisembeza kumpi kubanga waliwo ekinoonyezebwa. So yadde kamera eno y'abantu temukutte, akasente si kangi nnyo ak'okusasula okugyayo ebifaananyi ebyekusike. Ne basalimusale gye bateeseza miitingi ezo mujja ziraba nga tumaze okuwangula. Nja kubakakasa n'ez'ekiro zonna mujja kuziraba mwewuunye n'okwewuunya. So bannange sigenda kwogera bingi nnyo, naye fiya nkakasa ngeze okulaba nga fiya abantu bangi aboogedde ne ku mukutu guno, ate wano tufunewo byakuyiga tubizeeyo mu bannaffe, tusomese ku bannaffe abayira. Temwerabira okugula emmere, muba ku polling station temubeera wamu mwenna, omusirikale tasobola kubabeera wakati, naye buli weesuula ebbanga babeera abasirikale nga bwe baba balira ku kyalo ku polling station. Tekusobola kubeerako basirikale basukka 2, kati basukka 2 ku bantu 100. Mbakakasa temugenda mulwanyisa mujjako mundu, naye musobola okumuoverpowalinga n'abange muntu asobola gikuba magazini ng'agitadde mu nsawo ng'emundu akola ki. Bwetyo y'ensonga esobola okubaawo. Tambuza obwongo, saba Katonda agenda okukugulirawo bingi nnyo bye tutamanyi, n'abaana abali ku ground abatusinga obimanya, n'abasirise bangi nnyo nga balina amagezi mangi nnyo. Kyenjagala obakakasa protest vote ku kisolo ku kizigo kweri. Era fiya yekozesa bano abintu byonna okugyayo amamundu agakuba helikopita kuinstiringa fiya, naye abantu lwabisemberera emundu eyo abantu balaga nti fiya teriiwo. Mwogedde kukaana bwebo bugurupu obutono bakyatrustinga nga n'abasirikale tebakyabeesiga. Kyova olabanga omuntu abeera n'emundu olwaleero aye n'akozesa omuggo muggule amaaso. Waliwo bingi nnyo awo babawo emundu nga temuli masasi. Exactly, n'olaba nga akozesa omuggo. Kati mugguleewo amaaso bannange, tugenda kuwangula obuwanguzi bwaffe, naye tubutuuseeko tutya? Tulinde lunaku lwa 15. Ekinaaseetinga ng'omwana oli bw'agambye naye asobola okufuuka komanda wali mu kaseera kali. Yes, kituufu 100 ku 100 ajja kufuuka komanda mu kaseera ako abantu banaaba bamuwuliriramu. Wabula ffe kye tupreachinga
tupreachinga tobeera nnyo violent tebakka ku muntu kwokya wabula okumuteekako amaanyi ne baba basazeewo kumusiba migwa n'emmundu ye nga yemuli mu bulago kijja kusoboka nga tebagimukutteeko endimiro eyo bannange nekankomaawo olwaleero munansonyiwa embambise mu ddakiika naye obuwanguzi n'obwaba neighbors n'obw'abantu obulala bonna tuli nabwo. Weebale nnyo weebalire ddala. Nope. Unmute yourself. Nope kwene. Agamba kyotulunga tukuluma nnyo naawe. Beerako serious. Tunuma kyovola beera kwende. Nakulabye obanda emisana. Obusungu bukwetimbye. Mwasuze mutya basebo namwe mwenna abagala ensi yammwe. Nze kyengenda okwogerako be bannayuganda okwejja mu fiya. Olunaku lw'eggulo nga President Bobi agenda e Gulu okuwangula buno obusajja obw'okusomoka okutuuka ku venu gye badde alina okulaga yejjeemu ekintu ekiyitibwa fiya. N'abaana ababadde bamutambulirako nabo ne bejjamu ekintu ekiyitibwa fiya. Naffe kaseera kali ennaku z'omwezi nga 15 naffe kye tulina okukola kwe kwejja mu fiya. Tulina okwejja mu fiya kubanga kitumanyi nti buno obusajja zino emmundu ze bubeera nazo temubeeramu masasi. Ate ne muba mulimu amasasi tasobola kufulumya ssasi nga tewali muntu akoze violence. Agenda fulumya essasi nga waliwo omuntu akoze violence. Kati tulina kukola violence kaseera kali. Okategeera kubanga ne bana abasirikale bennyini betulimu wadde batambulira ku order naye beetaaga change. Percentage esinga yeetaaga change. Bino abantu bye bagamba mbu bagenda kukozesa obubiriiti, bagenda kukozesa amafuta, bagenda kukozesa amayinja. Please bannayuganda tubeere bakkakkamu. Omuliro teguzikiza muliro. Ku gavumenti ya Museveni naffe abanupu kulina okubeerako omu akkakkana asobole okuwangula omulabe. Bwe banaakozesa ekibuli naffe ntukozesa ekibuli tetugenda bawangula. Just tulina kukkakkana na kwejja mu fiya na kubeera solid okulaba nga tuwangula buno obusajja. Kubanga kyemmanyi bino byonna bye bakola ebibakozesa kino katengo. Balina akatengo. Kati akatengo ke balina ekigenda okukaba okutuwanguza tugenda kuba twejjeemu fiya tusobole okuwangula bano abasajja. Naye tetukola violence yonna kubanga ogenda kukola violence emu okwate ejjinja olikuba omusirikale akuba abantu 50 oba abantu 20. Okategedde nze bibye byange nsinga bakuutira temukola violence ku nnaku z'omwezi nga 15 temukola violence. Tugenda mu protest vote ow'eddembe. Bibye byange ssebo. Okay, thank you. People, let me tell you the truth. There is no way you can use violence to overcome violence. And it's always said, be one of not turning into a monster when you're fighting a monster. The only solution is you have to maintain your discipline. You have to be peaceful. You have to follow orders from our superiors, because our intention is not to cause havoc, but is to assert our voices or our decision to be put in order. If there's anyone who thinks that he can use violence to overcome this dictatorial regime, it's a lie. Please, let's maintain discipline. Let them do whatever they want. Let's show our anger
on the voting day by voting only the umbrella obusungu wetu batusooka obuteeka to voting only the umbrella. Wherever you see the umbrella, vote that, tick that. Never tick anything like yellow. Never vote for a curse. Has within 2 minutes, then I call on JW, long time J. How are you, brother? Fine, thank you, brother. I've been in well, but here I am. Yeah. I'll wait for my time. Okay, thank you very much. Yeah, is it Hassan? Hasateni. Okutwaliza awamu mwasibye mutyera muli mutya. Tuli okay. Museveni thought that he could hurt us, but we are happy. Okutwaliza awamu nebaza nnyo omutonzi waffe olw'amaanyi g'atuwadde okusigala nga tuli balamu ng'ate tweyagala. Weebaza n'okutegeera. Waliwo abalamu nga tebategeera. Genda maaso. Oh, okay, alabika avuddeko. Yeah, Laurie. Okay. Alabika naye ali busy. JW. Brother General Idi Amin, yes. I salute you. Yeah. I thank you for your all the services, the commitment, the love, the resilience. Endless. Oh, come bro. You've been just very selfless, and I've been away, and the reason is I've been unwell. I've been very sick, as a matter of fact. But I'm just getting back on. Yeah, today we had a fundraising. Responding again to the needs of the revolution. Wow. Yeah, but of course, first of all, I must condemn. Yeah, thank you, brother. First of all, I must condemn in the strongest terms the political violence being meted to the opposition, in particular to the National Unity Platform Party in Gulu this evening. Yesterday it was in Noya. I think we as a party, we must really come up with some red lines. When is it too much? When must we seek alternative solutions? To me, I think today was really, we went over the board. But before that, just allow me to, I have this, someone has put together some videos. Just allow me, I wrote a Twitter, I've written a Twitter message, but let's just listen to this, and then I'll give my Twitter, and then do you hear? Yeah. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gives me a job, he's deceiving himself. You wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter because I'm working for myself. I'm not working for other people.
I'm working for my grandchildren, for my children. Mfuna nokuswala. Igwanga lyo nokubeerawo bogala ku bitaliimu. Okay, ladies and gentlemen, that is, someone has compiled that, some of the greatest speeches of dictator Museveni, and I wrote a tweet. Let me read the tweet that I read. Yeah. Cry, my beloved country, Uganda. Meet Malignus Horribilis, dictator, that is Latin, for like the most horrible dictator, Kaguta Museveni, who doesn't give a damn about Uganda, but only thinks and cares about himself and family. Contrast with Field Marshal Idi Amin Dada, who was nationalistic and patriotic. Shame on Museveni and his cabal. That is just my opening statement, ladies and gentlemen. So we have this dictator and his cabal who are only preoccupied with preserving power that serves the interests of these individuals and their families, and they don't care how the rest of the Ugandans live, how they survive, whether they get treatment, whether they get education, whether they live or they just survive, it doesn't matter to them. And of course, we know that they've deliberately collapsed the education system. They've deliberately collapsed the healthcare system. They've deliberately collapsed all the cooperatives that we had. The infrastructure, whether it's the roads, whether it's the, today we talk of, internet. Internet, electricity. Exactly. Electricity. Name it. Jinja was an industrial hub serving the whole of East Africa. They came and stole that. Now these are legacies of President Obote, President Amin. President Amin was there for just 8 years. And come on. People don't appreciate, that he was very highly educated, but he was a man who was patriotic. He's a man who was a nationalist. He's a man who actually gave his life to serve the country. And I know, the video is out there. One of the surviving wives, one of the mamas, Mama Sarah, she testified. President Idi Amin came with, was it Gaddafi or was it the king of Saudi Arabia that had given him money? 3 bags. Yeah, it was from Gaddafi. Good, thank you. Gaddafi. They were given bags of money. President Idi Amin came with the money. He flew home, and like any wife would speak to her husband, said, "Okay, are we not going to save some money for the family for us?" He said, "No, this is money was a gift Ugandans. For Ugandans, and he took all the money to the Bank of Uganda." Ladies and gentlemen, say what you want, think what you want, but this man, our elder, our legend, Field Marshal Idi Amin, he took all the money to the bank. So contrast this with Museveni, what he has just said today. So I think there is a very, very big difference. This man he's a foreigner. So we're under occupation and he doesn't care. That is why when he unleashes his violence on us, what I call political violence, there are no limits. He doesn't care how many people get killed, how many people suffer as a result of his policies. So, ladies and gentlemen, I think what happened in northern Uganda, I think for us should be a wake up call. As a party, we must have some red lines
In other words, how far should we go? How far should we go to defend our democracy, to defend our rights? How much lives should we sacrifice? Today I saw Dan Magic was brutalized. Dan Magic is my personal friend. Dan Magic has been targeted now four times. It was in Luca. Yeah. It was again, where was this one? It was headbutted. In Lira. And he has actually spoken to me. 4 times he has been brutalized. He's being targeted. But I mean, the thing is, we as a party, we've gone around the country. Right now, we have the numbers, we have the support, we have the momentum, and I think we call the shots. So the thing is, must we go along the program that was given by the Electoral Commission? When the Electoral Commission as an institution has lost legitimacy, they cannot control what is happening. They cannot even come out and make a statement about what is going on. So Museveni is breaking all the rules. What is happening? We are not in an election. We're not in an electoral cycle. We are at war. We are at war, full-fledged war. Let me just flash back, ladies and gentlemen. Today they even brought anti-aircraft artillery, exactly. And when Bobi Wine defied the orders that had been given by whoever, but this man turned the barrels of the anti-aircraft to face Bobi Wine. Surely, can we allow this to happen? Is this an election? Is this a war? I mean, this is completely crazy. But we have the power as citizens. And I think we don't have to sacrifice we don't have to really, I think, we don't have to sacrifice more lives. There are already so many people rotting up in Kitalia, in Luzira. Yeah. There are those who have been fed to the crocodiles. This is a reality. When this regime falls, we shall not even believe what has happened. There are people who have been fed to there are those who have been dissolved in acid tanks. Yes, exactly. So how much more should we endure before we say enough is enough? To me, I think Museveni has crossed the red line. And I really think as a party, let's have an alternative. Monday is coming to Nakawa. That could be the Sri Lanka moment. That could be the Bangladesh moment. We should not sacrifice more lives unnecessarily. This dictator has shown he does not play by the rules. Why do we keep the rules? Why do we always have to respond? Why do we have to react to his actions? I think we should have an agenda. And I really think going forward, we have the numbers. We have the momentum. The Katengo is gone. We've seen people have been resisting. I mean, mention the different places. So really, I think now we should act on our own terms. And we don't have to wait until January 15th, 2026. This regime has lost in legitimacy. The Electoral Commission has lost in credibility. They have no legitimacy. You see, the few times Biarakam has been forced to come out, he's speaking in tongues. He says, well, one time you shouldn't stay at the polling stations. Then after debunking that, he says, oh yeah, okay, you may stay 20 meters away. This man is he absolutely spineless. He doesn't know what he's doing. Acting on the bar of the gun. So the thing is, going forward, ladies and gentlemen, I think let's reclaim our power. Let's reclaim our political spaces. Let's reclaim all our civil liberties and decide what has to be done. The Ugandan Constitution empowers us to actually take back power
you know, this government is as good as the power we allow it to be, you know, to be there. But I think they've shown that they don't deserve to be there. So, comrades, I think that is what I have to say for now. Let me allow other comrades to speak. Thank you, comrade. Thank you very much. Thank you very much for that for that on point message. Baganda bange. Mubiwulidde oba oluzungu lubadde lungi webake kyabugazi otandika okulooza ekigambo ku kigambo. Kyekyo tulina okukola. Genda maaso. Badde nkyabaza omutonzi atuwadde ekyengera ky'obulamu. Amiina. N'okutuwa ekyengera eky'amagezi n'okumanya. Nayongera okutwaliza awamu okumwebaza olw'otuwa obuvumu n'amaanyi okubanga tusobola okukola kye tubanga twagala ku kaseera kano. N'okutwaliza awamu nsiima Dan Magic olw'obuvumu bwonna bw'akoze. Obuvumu bw'alaze leero buli munnayuganda saawa zino tukope enkola ya Dan Magic okuva n'olwaleero olw'okwagala ensi yaffe empya kubanga kati saawa zino tuli mu buwambe. Nsobola okubagamba. Nina ensonga nga 3 ze nsobola okwogerako eri bannaffe abatuwuliriza. Ensonga esooka bano ekwatagana ne bano abeeyita abasirikale. Amazima amatuufu gali nti nze kati saawa zino sikyabalaba nga basirikale. Tutapinge ku screen. Amazima gali nti mbalaba mu kifaananyi ekyabo aba misusinga police uniform kubanga tebakyali na gundi yonna. They told them to keep law and order. They are doing the opposite. Kinkwasa ennaku nempulira nga njagala oba nkwate muntu mu bulago naye ng'ekiseera ekyo tekisoboka. Ensonga ey'okubiri ekwatagana n'okukuba abantu nga tebalina musango gwonna gwe baazizza. Kye nsobola okugamba Abannayuganda, bano abasajja tubamanyi, tumanyi gye basula, tumanyi gye babeera, tumanyi famire zaabwe, naye bo ekyo kyonna tebali mu kimanya. Ono omuntu abakozesa sawa ekiseera kigenda tuuka ye agende gy'agenda, naye bo tugenda sigala nabo mu Uganda bagenda tunnyonnyola ki nga gavumenti ekyuse. Ekiseera kijja, one day one time is coming. Mukole byonna bye mukola naye nga mumanyi nti ekiseera kijja. Ensonga ey'okusatu gye njogerako is about killing people for nothing. Okutta abantu awatali musango gwonna, whereby amateeka go gennyini galambika nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tugenda kubeerangawo n'okulonda. Ne batugamba nti tugenda beerangawo n'okulonda free and fair election. Saawa ya kakati eyali free and fair is again opposite. Kinsaba Bannayuganda tukwatire wamu kubanga bagamba weguba ono tumuyite omufu waffe ffenna. Twekwate sobola olwanyisa omulaba agende. Ensonga endala gye nsemberayo ddala mpita Abannayuganda mwenna tugumiikirize on 15th tulonde. Bwe tunaaba tumaze okulonda kiri mu mikono gyabwe kati tuli mu bagezesa on 15th tulabe
obwerufu n'amazima weebiri oba nedda. Bwe buba tebuliiwo, we take the action. Because if we start now, they will say that we are the one who started a wrong thing. But let us wait on 15th. We give them chance. If they doesn't decide, the time is coming. Songa esemberayo ddala bannayuganda. President ewiiki eri mu kutandika ku Mande batugambye ali mu Kampala n'emiriraano. Bannayuganda njagala obanga obadde tokozesa kamera yo bulungi ku luno njagala omulundi ogikozese kubanga balwanyisa nnyo waneeno mu sentro tebayagalirako ddala atuuka eri abantu. Basaba kamera zaffe zibeereko tuzikozese mu bulungi bwonna. N'ekirala kye nsobola osembyayo teri mbeera ya lubeerera. Teri mbeera ya lubeerera. Omutonzi byonna abiraba. Eyo enteesa yange ey'olwaleero. Nsaba Mukama abankuumire. Amen. Nsobola okwesanga ku 15 mu kabokisi. Tubawe chance esembayo. Bwe banaagaana ogikozesa ffe tutandikiraawo. Kambabulira amazima. Tuyina ensonga nkulu nnyo egenda otutwala mu protest vote. First of all, tuyina okumanya amazima. If there is any form of democracy eri mu Uganda tuyina only one form, which is called the democracia. Mu bufunze, it might be a Latin word, naye kitegeeza demonstration of craziness, democracia. So, newe bagamba mbuno, tukole kituufu, tukole ki, tulina okumanya amazima ga Katonda mu ggulu. Baagala, tebaagala, tulina genda into a protest vote. How? Kubanga amazima gali gati. The only system of government gye tulina mu Uganda today, and the only truth system bagita oligarchy. Bino bi democracy ebyo bibatulaga. Bobi baita democracy. No, there is no election. We are lied to that we should go and vote. We are lied to that the majority rule works. Mu Uganda temuli good, temuli elections. There is elections. The invisible hand at the top beba deciding ambuna deko. Kati abo tuyinza bawangula tutya. We should go to protest vote. Mr. Muzanganda. Ebo. Yesula mukadde. Yendi muganda wange uyutya jeno ili. Ndikiria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba ki? Mwendi mpola mpola. Yes sir. Kama. Ebibadde Gulu birabye. Webalo kuweereza. Jeno kyekindeso batuulirako bateerako. Ate ne bakoma. Amalirize Muzanganda amalirize then odeko godako. Njagala n'okwebaza abakomrades bonna abatwala obuvunaanyizibwa ne beefiiriza obudde munaye obudde kikulu nnyo nga ggwe obwefiiriza. Abantu abamu tebakitwala nga kikulu balaba omuntu ali ku live oyo abeera ku live buli lunaku abeera ku live buli lunaku naye nga impact ekirimu abagitegeera baba bagitegeera. Ssebo nno tukwebaza webale nnyo webali eddala ne bakomrades bonna okutwaliza wamu. Nze submission yange olwaleero njagala kusooka akuwebaza ba foot soldiers naddala ababeera ku president ne president okutwaliza wamu. Kubanga kusinziira footage nga wabadde ow'eggulu waliwo ayogeddeko awo omukomrade omu ayogeddeko wejjamu okutya tekukusisinkana
Yes. Olwaleero kyendabye waliwo comrade nze ndabye president nenjagala okukaaba kati ate okaaba ki president yagamba dda gwe wooli oli Kyagulanyi ye waaba tatidde n'asonga mbere kakati gwe bw'okaaba obwa Kyagulanyi tebukuliimu tibwe kiri zibasinga amanyi. Yeah, that's true. Yeah, baba going so emotional. Olina okuba bravery kubanga mu hardships olwaleero njagala nkubuulire Genoidi His Excellency bw'owamulaba 225 gwolooza y'omu olwaleero 225. He's totally a different person. Owa 225 singa yayimirizaamu kodda ne campaign. Yeah. Kukibadde kigenda maaso. Yagiyimirizaako nga teyagasi ayitiridde. Olwaleero luno abasajja bamwebulaba battalion namba emuliko ab'emiggo abaaki naye wagambye nga nti wano mpitawo ng'ayitawo. So n'olwekyo nga bannankyukakyuka njagala okubakubiriza n'okubagumya omukulembeze oli gw'atunuulira nga civilian nkulowooza kwe naye nga mu bwongo n'omutima gw'olaba nga civilian ate ye die hard. Akagamba akanolo tuno surrender yakatugamba naye olwaleero ndabye nga akakoledde ddala. N'olwekyo bw'obanga oli muwagizi wa National Unity Platform tunuulira omusajja olwaleero kyayiseemu kikwongere bwongezi mbavu nti gwe naawe alowooza oli civilian ekyo president kyakola naawe osobola okukikola ki okukikola kale n'olwekyo tukulisaayo bannaffe bonna tusaasirako abafunye okusoomozebwa okw'amaanyi nga Danmabik musajja amukubye omuggo ku mutwe agwasizza naye nga waliwo n'omulala wano kubamu betusponsoring abatambulira ku like our team here. Naye alabika yamenyese collarbone. Avuga emmotoka y'ebidongo mumusabire. Kubanga nze mbaddewo nga bamukuba ejjambiya. Mumusabire. Avuga emmotoka y'ebidongo. Avuga emmotoka ya generator. Generator yenene. Ya yero mumusabire. Yes. Mbaddewo nga bamukubye ejjambiya. Nze mpangalira Gulu. Nze bibino ebizibiti byenfunye. Agamajambiya tugabasuuzizza. Gana majambiya gago. Agamajambiya tugabasuuzizza. Ogala bulungi. Abana nabo bavudde mu mbeera era ogenda mu video zange ze postinze abana bavudde mu mbeera ne babasuuzaga na majambiya ne guno omuggo oshegera era nze mbikutte bibino shtegera bulungi uliriza bakubya abana basi uliriza excuse me Jaco fingerprint sizo zisimuleko okoze sozi kwasa engalo enkalu Jeno Mr. Jeno mujeyo mchinene bajagira account mujeyo tebagala bine. Okay, Jaco. Yeah. Gera maso. Abasajja babadde n'amajambiya amapya. Babadde n'emiggo. Owulya bulungi. Ne bakuba omuyaye nga tulaba bwetuti kati tutuuse ekiseera gwe bazza okkubira ebyuma ne bakuba ebyuma ne babba laptop gye bakozesaawo ne bakuba ebyuma bye bakonectingirako microphone ne babikuba byonna ne babyasaayasa kati n'abaana ne bava mu mbeera babadde emmanga nga ffe tuli ngulu n'abaana be bava mu mbeera ne bakwata amayinja olowooza pulezidenti tanatuuka Comrade, Yidi.
Yala kusoka kubayamba mu ekintu kimu. Ne comrade soka njala kusoka bebaza olw'obuvumu bwe mukozesa. Ate era ne mbasaasira olw'ebizibu ebibatuuseeko. Naye waliwo akantu ketera okwogera ne mbagamba ne pulezidenti akatugamba nti kamera kyakulwanyisa kyaffe. Wabula ekyokulwanyisa tuyiga engeri gye tukikozesaamu. When we are talking about the camera, tetwogera ku zino zokka ze mwetunuzaamu oba ze mutunuza mu bantu ne mu broadcasting. Even right now, we are in front of a camera. Every one of us here ali maaso ga kamera y'essimu ye oba ya laptop okusinziira kwonna wooli. And what you're trying to do is to make sure that kamera eyo ewa contribution mu lutabaalo lwe tulimu. But there is no mistake one will commit ng'omulwanyi akeera ku makya wakati mu lutabaalo n'otandika oku exposinga movement zo tactics ne ngeri gy'olwanamu yonna ne defense mechanism yo. Definitely oba omaze oku exposinga amaanyi go nga weewaddeyo ofuuse vulnerable eri omulabewo. Buli lwe mujja mu kamera n'okola ebintu nga bwe mubikoze ate ne mujja wano n'otandika okunnyonnyola kakati ne tukola bwe tuti you're now pinning yourself ku bantu. Jjukira bano be bantu abatalina nsonyi nga ensi yonna ebadde eraba abaawe nga bakola ebikolobero. Yeetaagayo ggwe omuntu omu agenda okwerumirizaako ky'okoze. N'okuvaayo ne mulaga nti kati kino tukibajjako era nze nkiyina. You're making yourself vulnerable. Enkya ggwe ogenda okwefuula target. Someone agenda kujja nga anoonyako. You're brave, yes, but the bravery serves the revolution more. Singa osigala ng'ebikolwa ebiri brave okyabikola lwa nsonga temunnaba kuvaayo bangi abawera. Kati ate gwe asoose okuvaayo bwe weexposinga, then kiba kisigadde bantu kufuula target. Kyekyo nabagamba ne luli abantu nga mugamba baganda baffe abasinga baayitawa mumukoledde zi vidiyo bannange ebimu byayitawa tubimuwe ng'akyali mulamu era ayitawa singa taliiwo era oyo n'amala avaawo pulezidenti aba tajja kubeerawo. Right now ayitawa mwamujja ku mikutu ekitegeera mwamujja ku trail ya pulezidenti akyatambula so nga teyava kusigala nga waali ne tusigala nga tupulenga kulu omulabe tayinza kumanya wa waateeka maanyi n'ekyo kino kye mukola go nnyini gosazeewo okussaawo embeera ate ne weeteekamu kamera ne mweraga omulabe wammwe temugenda mukuba ku surprise aba bumanya nti olaba jeno kitegeeza olabye alina obuvumu obusobola okukola kino. Get rid of jeno obwo obuvumu ojja kuba obugobi. Kyekyo kye mbasaba baganda bange mukkirize mutandike okukkiriza nti yes kituufu kye mukola kyandibadde kirungi naye kyamakulu nnyo nga banoonya akikola nga tebamumanyi nabo muba mubataddemu entiisa nti asobola okutukubanga atubadde twogedde ejjaffa naye tetumutegeera tetuwulira oba yenneerinnya nga tebasobola ddi associatinga n'ekifaananyi. The moment I come out netunuzaamu kamera bippa ne mbalaga nti ne bino nze mbikola na biri nze mbikola kiba kitegeeza nfuuse less effective. Kyekyo kye mbasaba baganda bange tuleme kukyamuka nnyo kuba buli lwe tukyamuka twerabira because right now mukoze ekintu ekyo ate ne mujja ku kamera ne mugamba ne gundi ffe twazibaggyeko era zino nzirina. We still need you comrades and we still value the work you're doing. Please respect that, stay clandestine and do it nga temugenda mu mataala. Kyembadde njala okubagamba baganda bange. Thank you. Tweyanza. Okay. Naye kyonna byonna never again. Owegulu nakigambyeko toyogera nga gy'obeera. Kuba abasajja kati bali ku lwafi ennyini balaga busungu. Kuba balaba buli kye bakola tekitulya. Kitegedde. Omanyi nti boonoonya buli bizinesi esinga obungi ez'Abaganda mu ggulu. Ekyokuluutinga nakirabye. Tebayinona ntino era simanya Bobi Wine biki bikimuwagira Bobi oli Muganda gwe oli Muganda wa Bobi. Ate nga bawagirwa magye na poliisi. Okitegeera ng'era babakuuma bulungi.
Nze nalabye nga bamenya supermarket. Nga basirikale bwe bali awo babakuuma. Twadde kumpi ne balance. Yes. Ne bajjawo buli kimu. Kitegeera. Ne batuuka n'okuluutinga Man Queen. Nga babambaziza t-shirt za gundi. Za no. Basajja mwe muswaza. A government that have spent 40 years. Katono David bya ntiisa njereere mwana. Ekyo kye balina oteeka mu bantu beeyo kuba bamanyi support gye balina. Kati balina bateekamu ntiisa. Naye temukkiriza ntiisa eyo. Temukkiriza ntiisa obalya. No. Wabula ntiisa kozesa engeri yonna ogitaaningamu into your shield. Kati otegedde enkola yaabwe. Okoze otyo gyewala. Play cool naye ng'oli focused. Kati ekyenjawulo kye ndabye waliwo abantu abamu abadde bakeeranga ne bambala emijoozi gya Uganda Cranes ne bagenda ne babatendeka. Buli ku makya babadde bakeera ne bagenda ne babatendeka. Kaife bulijjo tebitukwatako era tebitulya. Bano abagundi aba ghetto structure. Abo nga bagenda ne babatendeka. Naye se babadde bambadde ebyambalo munnange. Nga tubamanyi bakyali baffe. Nga babadde ebyambalo by'abasirikale. Nga bakutte embooko nga bali ku patulo. Kitegeera. Ne babadde bambadde ebyambalo ebitaliiko mannya. Nga biri plain. Yes. Abamu bambadde bya black. Bulijjo bakeera ku makya ne batuyitako nga ffe tebitukwatako tebitulya. Bagenda ne beetendeka ne bakomawo. Kati nga tetumanyi na bye batendeka. Tebalina muwadde skill. Ndowooza bamaze emyezi ng'ebiri nga batendekebwa. Bakutte emmundu. Babatendekedde 3. Bakutte emmundu, bakutte embooko. Bakuba bubi. Kitegeera. President agenza otuuka era ibi. Ne balyoka bamukuba tear gas. Tear gas lwakuba situuse era ibi naye abavudde banga fobera tubiwulire eno nga tumanyi oba bakuba amasasi mu bbanga. Bakomere bagamba na batukubye tear gas biki President bamukubye tear gas. Waliwo network zaabwe ezaaviiriddeko zonna. Awo babadde layibi. Tegeera. Naye nga kyonna kyekiri. Ate nono batulaze obutiitiiza batulaze ntusobola. Yes, kyembadde ngenda okugamba. Buli step gye batekinga forward batulaga butiitiizi. So we must stay strong. Tulina okustenga focused. Tumanye what next. Nze nono nali mmanyi nti eggulu teri bawagizi ba Bobi ba president. Neje bali ate banja ate basirifu. Ate tebazina kulaale bagea tekugenda ssaawa eri. Banji nga wekiwulira. Abantu beetamwa bonna katulawo ne mu nyumba ya Museveni mulimu. Ne mu nyumba ya Museveni mwennyini mu ddiiro mulimu abawagira. So ebyo byonna bye bakola tebitulya. Twajja tubimanyi. Kitegeera. Byonna twajja tubimanyi. So tetukkiriza ntiisa eyo tulya. Wabula tufunemu amagezi ag'okubyewala naye nga te ensonga yaffe tugitwala mu maaso. First of all, apparently tetulina kuba violent. Fuba nnyo obutafuuka kikulekule nga kikulekule ekyolwanyisa. Simanyi otegedde ensonga yange. Tokkiriza busungu obwo okufuula kikulekule ng'ekyo kyolwanyisa. Kitegeera. Omanyi ekijja abaana mu mbeera? Ekijja abaana mu mbeera kukuba mmotoka. Nze mmotoka bazaasizza. Kye kisinza okujja abaana mu mbeera.
ne bamenya ne bajjamu laptops ne bajjamu buli kimu ne bajjamu laptops ne babitwala amasimu abaana kwe kuva mu mbeera ne bagana naye bana abasajja bo kati nno oyo gwe batemye ejjambi abadde avuga emmotoka ya gundi ya generator yabadde agisimbula batomera abadde agisimbula batomera ne bamulemesa bamugaa totewala mu mmotoka wakirivaamu okola eki odduke nagaleka mbakoonene avaamu odduke kati mu kuvaamu nga abasajja batuuse bagimutemye side ki bagimutemyeko wano mu mugongo wano wewati kubanga abadde adduka n'agwa ku ttaka kati ne badduka ne bagenda ne tubazaayo naffe emisinde katukanyogere wento kubanga otwenga bakuba emmotoka n'abaana ababadde libonabona ne bavaayo ne bajja emisinde ottaasa emmotoka kati ne badduka kwe kumutwala mu ddwaliro naye nga bagitemye saidi zeeno mu mugongo saidi zeeno waliwo n'omulala bamukuba ejjambiya oluyi lw'ejjambiya ku oluba luzimbye batukuba ekiboko ebya ddala tuve muzanyo naye ekiboko zona zirabye tukubiddwa nazirabye tegera bulungi president waliwo tuse nga ndaba ayagala kaaba nga omwogedde nasooka jako microphone nagana naye baaba kino kiyitiridde waliwo edda wamulemesa oyitawo n'atambuzaawo bigere ya eno kiruma they don't have nothing to do kyetwayingirira tukimanyi tumanyi kyetwagala no one should ever intimidate us ekikulu kubeera focused okay JW Thank you, brother. You're welcome. Yeah, thank you very much for the discussion. I think to me it's this is about accountability. So looking at the situation that transpired in Gulu, the pertinent questions are: so who gave the orders? Who is the division commander? Who is the operations commander? Because there has to be accountability. What happened really makes it's just unacceptable. You know how the whole gang, how the goons just ganged against the president. I think you saw at some point there were so many military men with Nkoni. Then there was a group running from behind of policemen who should have actually provided protection for the presidential candidate, but they joined. Then there was another layer of civilians. So I don't know if they were trying to protect the president or these were part of the ghetto youth also trying to get a piece of the president. The ghetto youth. They were part of the ghetto youth. Yeah. Yes, they were trying to get a piece of the president. Like the Uganda Cranes t-shirt. Yes. And they had their gangs standing aside. Yes. So they are part of the ghetto youth. Exactly. So, ladies and gentlemen, we have that power to escalate this. Let's amplify the cause. Let's do types of different campaigns on Twitter, tagging the different international organizations. What from our intelligence, what we've gathered, these were the people involved who plotted this. Of course, Salim Saleh is the one who spearheaded the whole operation. Okay. We have a gentleman by the name of General Bushizori. General Bushizori is the 4th Division Commander. Yes, we have another General Otema Wany. General Otema, and there is this MP. Ojara Mapinduzi. Ojara Mapinduzi. Yes. And Todd Wong is also involved in this. Yes, Todd Wong in Nwoyo and
Yeah, exactly. So, Katono and was then the of course, ringleader. yes, so they were mobilizing the borders, they were mobilizing the ghetto structures. So all this information, we are going to put it out there. But I know there was a gentleman now, he has gone away sadly, but I would have really liked to engage him. So really the questions are who gave the orders, were the division commanders. Of course, then we have the local leaders like RDC, COW, they must have been involved in this. They've had meetings, plotting and planning what transpired today. So what I think for me, the bottom line is really, ladies and gentlemen, whilst I agree that we should not use violence, we should not use fire we should not use fire to take out fire. I also believe that I think we have to have some clear red lines. They're already hinting, they're floating the idea of switching off internet. To us, that should be a red line. And I think because these people, they are breaking all the laws. They're breaking all the laws. Why should we feel bound by these laws? And why should we go by the laws? So I think we should also have a plan. Once they talk of removing that, yes, comrade. Do you have any idea of the Starlink modem? Starlink? Yeah. Is it Starlink? Yeah. Starlink, yeah, I know about it, but I know it's not current in Uganda as yet. We've tried to appeal to this guy, Elon Musk, but Elon Musk has his own interests and what have you. So, yeah. But I think there are some solutions. But even without that, the moment they said they are switching off the internet, they've been floating the idea. There's this guy Abdu Waiswa. He was coming. Oh, if you offend, if we persevere as a threat, we're going to. So they are floating the idea. So very, very likely, 90%. I think they are going to switch off the internet. So for us, that should be a red line. The moment they say they are switching off the internet, in other words, they're legitimizing the whole process, electoral process. I think that should be a moment now to really, for the people to reclaim their power. We're not going to allow any nonsense. Then, of course, there is the issue of the electronic voting devices, which were not acquired by law or by any parliamentary act. Secondly, they've not trained the people to, and this is just now, I think to date it's just about NRM. Opposition have not been consulted, they've not been involved, they've not participated in the process. So we don't even know what it's about. But we also know that we don't have the infrastructure to sustain electronic voting. Our electricity goes off. Our internet is very unreliable. So how are we going to sustain this? There was a guy who was called Mubaje. Yeah. Yes, comrade. The whole internet cover. Yes. In Uganda, it's about like 35 to 40%. Thank you. So how can those areas use that? Exactly. For us, that is another red line. So we know they're just trying to rig, and then they try to, because you are not going to prove, or you will not even know what happened, what didn't happen. So how are you even going to debunk their lies or their narratives? So these are red lines. The moment they talk of switching off internet, that is a trigger. We go and we remove these thugs. The moment they talk of these even electronic voting devices, that is a red line, because this should have been discussed in Parliament. It wasn't. How was it passed? Which law are they invoking? So these are all red lines and many more. So I think right now we just wait for one of those red lines, and that is it. We remove these idiots and these bastards. They don't deserve to be. They've taken us for granted for too long, 40 years. They think we don't think we don't have brains to think.
We are going to show them this country belongs to us and we're taking it back. I mean, we've been under occupation for 40 years. It's enough. We just saw. This man, he says, oh, his family, for himself, he's a revolutionary for himself. He doesn't care about anybody. Why should we care about him? Why? These are occupiers. It's time they went back to Rwanda, wherever they came from. They're aliens. Over to you, comrade. Okay, thank you very much. Thank you very much. Time check, it's around 5:32. I think today's a Sunday. Yeah. I think I have to rest a little bit. Absolutely. Well deserved rest, comrade. Well, yes. I limited my time of sleeping, and I think it's for a year. I could just sleep for only 2 hours, full year. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Yes. Comrade, my brother. I think you deserve to get into a new Uganda. So why my health collapsed? It's because I've been living like that for almost the last 5 years, 6 years. Then I developed diabetes. I got a heart attack. I did what? So my brother, take it easy. Yeah. That's why you haven't seen me. So take it easy, my brother. Take it easy. Don't expose yourself to all these unnecessary risks. We need you in the new Uganda. So that means at least I should be doing like 3 lives a week. Yes. Take it easy. We need you in the new Uganda, my brother. You fought so hard. You deserve to be there. So I'm one example. So yeah. Oh, sorry. And thank God I'm in the first world. If I'd been in Uganda, I'd be a dead man. I'd be a dead man. I can assure you I would be a dead man. So take it easy, my brother. I salute. Banange ndoza muwulidde. Mugera tandika kunda balumu na lumu. Indeed. You see, even my time for, I restricted my time to work. At least I work like three times a week. The rest of the time, I'm busy on research, doing this, doing that, now for 1 full year. Comrade, the stakes are very high. Comrade, it's not just that. It's not just about your health. Your social relationships are going to be affected. Your marriage is going to be affected. Your children, we've gone through that. Some of us are on the verge of divorce and what have you, because we've given our lives to the struggle. What about me? Yeah, I'm telling you. Comrade, so take it easy, my brother. We want in the new Uganda. My country is more than all of those. Yeah, I know. That has been my reasoning. But there comes a point when yes, you have the will, but the body cannot take it. Okay. So you succumb to whatever, At least let me have a rest. Yes, okay, brother. People. Thank you. Yeah. Baganda bange tusinkane ddako. Naye nga muganda waffe yafunye obuzibu. One of our team here. You know this channel. We decided to sponsor a group of guys. Okay. One of the groups moves with the president from day one till today. He was among the victims. I think in Gulu. Yeah, they hit his collarbone. I think he got a fracture in the collarbone. So I'm yet to go very early in the morning. It's already morning. Let me sleep at least for 2 hours. Then I go and check on him. Yeah.
Okay, okay. Everything is upon us because I selected my team and I told them to follow the Okay, president. General Idi Amin, is this number of Shabil Naima? If I want to help, I want to help. Can I use this number? Yeah, you can use that. Okay, one. What is it? Is it Airtel or MTN? It's Airtel. Good. Yeah. Secondly, where is it registered? Kampala, Jinja, where? Kampala. Okay, good. Yeah. Okay. I'm going to send something, brother. Thank you very much. Okay. You're Take care. Bye. Yeah. Okay. Much respect, everyone, for your time. May the good Lord just help us. We go through this. Nothing new they are doing. A lot of juntas have done so, and they're no longer in offices. Never lose hope. Always keep your dreams alive. We shall overcome. For God and my country. Tonoonye n'awamu. Kyogamba ayinza okuba akutte mu liiso. No bambi nedda mukebere ku peegi ya ddina obwedda ndina abaana nga neeyisa ningambega. Bw'obaddeko wekka nga mwena mumadde mwambadde sikaati. No, kituufu ddala wamma wafuna omusajja. Mama wange teeka omusajja wange ku simba mundu. Omusajja yali erinze ngenda kunaaba mba. Oyo ye mumanyi badde manyi ndino. Oyo simuvaako, siva ku musajja mu Amerika kuba njagala nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Noshishuga mami. Nedda mama buwoni amwagala nnyo. Nazaala wagenda mu vacation omwana yakoledde shopping. No, ne bw'atankolera mwagala nga omusajja yava eri n'agamba mami I love no lwaki mba simwagala nga yannonda mu lujjudde. Mazima. N'agamba Uncle Felix, how are you? Nkubuuzizaako naye ng'olayika oli busy. Yagamba neddadi we nakuzeemu bambi nagambye. Oli bulungi. Ojja kiwulira. Alhamdulillah kasitoli bulungi. Ate singa papa teyansiima singa ongulumiza era yamala kunsiima. Kati tulina okulwana ntalo olina okulwana ku nazaala wa ntalo olina okulwana ku nazaala wange Afiiki nange anzikirize mu laba nze sezaala wange siiwemuke ne nazaala wange Jose bansiima kati gwe ntalo olina naawe munno mukolera nawe nokakasa mukulu munno akkirize kakasa mukulu munno anzikirize bantu akkiriza abaana bakwatagane. Jjajja mwami Natasha, do what you gotta do. Noshi omwaka ogujja walayo kunaba tunaba kulujja kungatunga paka mwezi bagomba nani. No ngenda ku kyeyo neesonyiwa ngenda kukola ssente kufuuka boss lady. Badde ngenda kujeera Natonzikirangira ddambo mumunywesa omwenge temulina kyemulya. Mumambira mbuno abo boliko bonna B'Amerika balina ssente naye gwe bakukubira essimu mugenda kunywa ate ne munywa emyenge nga gya bbeeyi bonna baatuuka gye balaga. Kyonna kyali kigaalaga mwe byali bikikwasirako. We bakuyita obeera available. Omukwano gonna kyeswa. Nedda nakyeyombegedde yali amwegwanira. Bakugamba mu mutwe gwange mukalu sirina kye nninamu. Mukalu ntale nakyeyombekedde yali akwegwaniza.
Chalo oli mukazi wo kagodo fama. Yeetaaga musengenge. Tanja Samira. Bwabonna B'Amerika. Neno tumanyo yo mukazi nno yali akwana ebirisiri yake. Yali akwana kuba yaŋŋamba kamala okujja omusibe mu kkomera antwala enjiga emmotoka n'enviiri. Mwena lwaki temwogera amannya kyokka nze sibitegeera. Brena twesonyiwe tebirina we bikwatirako. Tofudde. Tebirina yadde we bimukwatako wadde. Yasoma mpola kalamu. Nedda Brena zino entalo zange njazeerwanira sirika. Naye mutiitiiza aba agenda oli mutiitiizi tolina yadde ndi mutiitiizi. Sirika. Nedda just mbadde njagala kumanya olugambo nduwulire bulungi. Oyo maama buwoomi. Alina ssente ali bulungi mu bufumbo olaba obwo obufumbo bw'olimu nnyabo obwo obuli obulungi abantu babwegomba naye beekaza. Yakundeekamu alingama. Yaŋŋamba mbuno sirina kye nnina mu mutwe mbu mumpita n'ennyo emyenge gy'ebbeeyi. Lwaki teyayogera ku bbaawe entale? Lwaki yali ali kunda njasa? Byonna bituufu. Naye ekikazi kyannumirirwa ne kimmanyiira bambi. Baba Buwoomi. Okumanya kyakyawa kirabika kyakyawa ntale n'akabokisi ka ntale kakirabanga kkomera. Bwe najja n'ekyalo kikyasamira wano. Tekyadda wadde netuba tekiriko tekibwakujjawo. Ate ne mu kibulooka tekiriyo. Wano ku Empire. No, kati yali alowooza mu ntale asobola okuleka bakyaliba abakadde. Ekitegeera kyeyali Balidde nabo banjudde nabo omanyi emmana ze twakakuwa n'ozima ng'oyo omukazi takuwangayo yadde emmana ennema. Ove kufa olagewa. Bayirawo entalo okimanyi nti nemmana yeekunoonya. ntala waayagala komamu nongenda muweereza screenshot agenda kugwewo ekigwaseke. Nebo mulabirawo ntale talina kasolo naye baaba bali eno bakawenja.